Comrade Senyon for making it clear, for putting it in clear context. Because since morning, I was scrolling through social media and having complaints, but most importantly, regime propagandists trying to bundle us with thieves, saying this money is being misappropriated for the benefit of the Speaker, Deputy Speaker, blah, 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 including Office of the Leader of Opposition. Thank you very much for clearing it. Webali nyo, tuja kulukongolo na chimekinga clear. Nti mububi bwa Museveni nga koisa Anita Mongo na bonna bakoisa mu parliament tubirimu temututeka mu bintu byammwe Anita Mongo ne Museveni. Tetuli babbi bannammwe. Tebutuli babbi bannammwe wadde be mubba nabo olumu baba bambadde nga ffe naye tetubirimu ebyo ebintu. We condemn corruption, we are not part of it. We are not part of the mismanagement. Thank you for making it clear, not only in words but action. Ladies and gentlemen, time has gone, so I'll be brief. And I've been largely represented by the speakers that have spoken today. They welcomed you. I want to add my voice welcoming the new members. You are very welcome. But we must be very clear to you what you have joined. You've joined no regular political party. You've joined a revolution. This is war. When I was speaking at the memorial of one of our comrades that was murdered by the dictator, I said and I repeat that war is politics with no violence, with no bloodshed. I mean, war is politics with bloodshed, with violence. But politics, on the other side, is war with no violence. This has been mixed up ever since we got into this struggle. It has been, we have been met with violence. Museveni fears the people so much that he deals with us as a military operation. Basebo ne banyabo tubaaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kimwegaseeko mulina kimanya mulinnya y'amagye kino temuyingidde mu kibiina kya bufuzi ekya bulijjo mbu eno DP eno FDC opposition ffe tetuli ba opposition twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi ffe tukulemera Uganda eno mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni si atufuga ffe tumufuga. So this that you join is war. Luno mwegase ku lutalo. Luno lutabaalo basebo ne banyabo. Ffe tetuli kibiina kyabo bya bufuzi. Nedda. We are not a political party. We have a political party. Tetuli kibiina kyabo bya bufuzi. Just doing kibiina kyabo bufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. We are a political movement. Yefe tuli people power, tuli manyiga abantu ge tukiikirira. Tobolaba abantu buli gye tuyita yonna bayikanga enjuki si lwakuba tuli bagezi nnyo, tuli bakulu nnyo, tuli balungi nnyo. No, kubanga tubakiikirira. Era tumanyi bwe tuligezaako bakiikiri okulekeraawo okwogera oludikya bajja tuddukako emisinde. Ensonga lwaki n'abamu ku bannaffe bemulaba eyo abajja nga bakiikirira abantu bwe bakyuka ne batandika okwogera oludikya abantu bababuukako beere ng'ofaanana otya. Ensonga lwaki bannaffe be tujja nabo ng'abantu be babakuuma ate bwe bamala okulyamu abantu olukwe batambula n'abammundu nga be babakuuma. Ffe tuli people power. We are a people's revolution. So you must understand what you have joined. Twejoyiniza ekibiina kya byabufuzi kya bulijjo. Tubaaniriza bassebo ne banyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko. Kino kimwegaseeko kye ki? You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. You've joined a mission to freedom. Fe mission yaffe eriemu kujjako Museveni mu ngeri yonna. That is what unites us. We want to put an end to the Museveni dictatorship that has made us beggars, that has turned good people into thieves, that has turned our daughters into karaoke dancers, into prostitutes, that has turned us into slaves, enslaving ourselves and struggling as we get on those planes to go into slavery. We want to put an end to that. That is our objective, number one. Every else
Everything else is secondary. We want to remove a dictator. We want to remove that dictator now. That is our major agenda. We are a political party because we don't just want to remove the dictator, but we want to remove the dictator and become the servant leaders. We went already to the people of Uganda, they voted for us. Now we want to actualize that. We want to re-empower the people of Uganda so that their vote begins to count. We want to remove thieves, and we want to do that by any means necessary. The first means is to ensure that we evoke the Constitution, which empowers us to use any means. As a matter of fact, the Constitution empowers you to even use military means to restore constitutionalism. Okay? Only that we don't use military means yet. Yes, because we don't believe in violence. We believe in non-violence, and it's tested. We know non-violence is stronger than violence. That's why we use non-violence. We use non-violence because when we use violence, we'll be empowering Museveni and giving him justification to kill us all. Chokola tetunaba kuogera kubya ko samon. Ni wanokubadde abazikoyisa ate tetubayinaako nnyo buzibu. Hey. We want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni. However, we are a political party because if time for elections come, agwamanyi nago wegali era wetuli era nange wendi era namwe wemuli. However, namukyankubira enduulu omanyi kati mwe bapolitician ebimu byagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atwegaseeko nga ye abala kifu oli waafu. Nange ebyaffe si bya bifo. Ebyaffe si bya kwesimbawo. Etubalina bangi nnyo abajja ne beesimbawo nga beefudde nti bakyali baffe nnyo, nti bafuuti soldiers nnyo. Asirafu Kasirye baamukuba kiprojectile n'ayatika omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamusi. Kubanga twali tugenda campaigning ira Kagabo. Tumamulaba kyakola. So we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe ketulabyeko tuyize. Tubaniriza, we welcome you ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform, everybody has 100% rights, 100% dignity. Bobo ine emyaka 5 ng'oyina 18, ffe mu maaso gaffe mwenkanankana. Oba wasoma diguli meka ng'ono yakoma mu pitu, muyina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda, muyina obuyinza bwe bumu ku Uganda, muyina omugabo gwe gumu ku Uganda. Ffe ekitulamula ge mazima. The Constitution gives us equal rights and equal dignity. Feno temunaitu tumanyi nti bya bitiibwa. Ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Abo bayazini kawoma boolaba betuwandika ku bisenge betusasula olunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu. Kubanga bapayinga the ultimate sacrifice. Basaddaka buli kimu nga kwotadde n'obulimu n'obulamu bwabwe. Gwe tosobola yadde okusaddaka omululu gwo ng'ogamba tu. Ebyo mwagala. We want to welcome you, ladies and gentlemen, to remind you, those that have joined us, that it's okay to run for office. I saw young men and women here. Those in institutions, we welcome you. You are the hope, you young people especially. We believe in you. Come and lead us. Don't doubt yourself. If you doubt yourself, look at me and remember me only 5 years ago. Mwekiririzemu, mwesimbewo yonna gye musobola okwesimbawo, bwe munabeera ku alaali tujja bawagira, naye ate tubateekeko eriiso ejogi.
namwe basini abatwegasseko tubaniriza nnyo tubenyumirizaamu mulina obumanyirivu bwe twetaaga tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tujjeko dikiteeta tuteeketeke Uganda empya tujja kubaagala nnyo tetujja babuusabuusa tujja baaniriza tujja balwanirira naye era tujja bassaako eriiso ejjogi ate tetujja kubatya tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want to charge all of you that have joined us today because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about values, about discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Mubayigirize nnono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini njabasala ke yewammwe. Njakujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Everywhere we are coming. Tugenda kuja, tugenda bachalia. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku izitaliza wala. Tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. And to add my voice and the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala, but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people, to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira be baleeta okukola manufacturing naye nga batunda ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munnansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munnansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono najebononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne weeyebaka ndowooza n'azuuka ne batamu ne bagamba tumuzuukusa ebyoluka tusevingi ne bamuyebaka gumane ne bamuzuukusa ku lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. That's how, and it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own statistics, which many times is corrupt. But according to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Oba mutegera kyengamba. Sente ze basoloza mu musolo babbako haafu. Kati kwe kuba akafaananyi akatabalika trillion kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given panitamo, genda ogule osobola okugula abeefugiso bamazeeyo kati gula abadipi tubamaze akatandika kuba NUP abano babbeeyi tofaayo kugenda ngobaawo bakyo ngobadde bitano ngobadde meka. That's
That's what Anita Mong does. The sente zammwe ze babba ne bagulirira abantu abaffe, abantu abagezi, abantu abategeera ne babafuula babawunsa baabwe olwa ssente ze babbe mu mmwe abawi b'omusolo. However, I must tell you, comrades, that we are going to cry about the luxury. Tugenda kubeerawo nga batujjako omusolo lwa mpaka kubanga Anita Mong alina okutambula ne escort 8 kubanga ono alina okutambula bwesi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change, and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mwabasubuzi njagala mujjukire mwana tisimwe mweka ababonabona. The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently Museveni yavuddeyo tubadde nga tuyindirira tugamba soldiers, they guard us, they keep us safe, they should have salary increment. I'm glad that they have provoked to increase their salaries. But we did not say 800,000. We said the lowest paid soldier should earn 1 million and going above. Yes, Museveni could be a good learner from us, but not the best learner. So, we want the plight of not only soldiers, but police officers too, the teachers too, the medical workers too. Atebwe mba mwekalakasa, muveeyo namwe mwekalakasizeeko baganda bange abasuubuzi. Kubanga we wongeza ebbeeyi y'ebintu tewali kwe kijja kutaliza. You also going to suffer. When the business community is suffering, everybody is going to suffer. But the same thing when teachers are suffering. The same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubire temujja kudamu gamba nti mwabakayana okukyusa obukulembeze mwe muli mu politics. Kansubire temuddemu gamba ffe tujja okuzoganya tukube dictator ya ate mulinya mu bintu byaffe. Ebintu tulina obirinyamu tusobole okukyusa eggwanga. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. So remember that. Finally, comrades, all of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Norbert Mao, and Norbert Mao will say, oh, now that I'm minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, I saw Balam, Nenga Katino, no Balam, no Balam away. Nenda Bajayo, Tandikirako, Museveni Baliaman to Abakia. Museveni atukia. Ate Museveni tumutute buli wamu. Abasibe naye bamulimbulako kubanga tebalina musango. Tuzze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango. Tebalina musango gwe bazza. Oli wajja nakugamba nti olina omusango olyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babedikoni kababudde bagamba tugende twogere ne dictator. Ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu, tuteese kuki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe. Ffe tumuwe eki? Yabaffe mwe abamuwoleza yabawaaki era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki? Yeri abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. We are not criminals. We did not do anything wrong. Tetulina musango gwe twazza, abaana tebalina musango gwe bazza, namwe abali wano temulina musango gwe muziza. Muli wano mu mateeka, mulina eddembe lyammwe era mulina okweyagalira mu nsi yammwe. Buli muntu alina okuwagira gw'ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira families zaabwe,
nze bwe ngendayo mukomera okubakyalira abasibe baŋŋaana okubalaba nti bwe jja bassaamu lo tebamanyi ate bali be banteekamu lo kati bwe tunira kusaanya nange ani ateekamu munne ekibuli bwe tunira macete nange ani ateekamu munne ekibuli empozi ze mba ngenze mukomera kunyumyamuko nabo mbeeyo nga bankyajinze ate nzije nga ndi mukambwe nnyo. So you cannot bend them, you cannot make them bow, and we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never. Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawe abo babadde baffe ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? Mwebale nnyo mwebale ddala abasumi mu bannyabo kumpuliriza. God bless you.